Всем привет! Меня зовут Бриджет, я из Америки, и я учу русский язык. И я знаю, что большинство из вас учат английский. Я часто получаю сообщения с вопросами о том, какой лучший способ учить английскую грамматику. И я решила об этом рассказать в видео. Конечно, можно смотреть английские видео, рассказывать с носителями английского языка, и все это точно поможет вам в вашем стремлении выучить английский язык. Но по вопросу грамматики, по-моему, необходимо инвестировать в хороший учебник. Потому что хороший учебник будет с вами тогда, когда вы что-то не понимаете, или когда вам нужно освежить память или перепроверить что-то и так далее. Как вы, конечно, знаете, русская грамматика очень сложная. Я лично часто пролистываю свой учебник русского языка, который у меня с времен университета. Я пользуюсь им просто когда я что-то не помню. Конечно, возможно использовать Google Translate, но, как я уже сказала, по вопросу грамматики, по-моему, хороший учебник – это лучший ресурс. Я хотела бы представить вам эти учебники от Cambridge University Press. И спасибо большое Cambridge University Press за то, что они спонсировали это видео. Grammar in Use – это самая продаваемая серия грамматик в мире для учителей и учеников. Продается она уже более 30 лет. Более 100 миллионов из этих книг уже были проданы. В этой серии есть Essential Grammar in Use, это для начинающих, levels A1, A2 and B1. English Grammar in Use, это B1 and B2. And Advanced Grammar in Use, это levels C1, C2. И чтобы вы знали, Essential Grammar in Use для начинающих levels A1, A2 and B1 есть русская версия этого учебника. В этом видео мы сосредоточимся. Я правильно говорю? Я не знаю. В этом видео мы сосредоточимся на вот этом учебнике. И в конце видео у вас будет шанс выиграть копию. Будут 3 победителя, так что смотрите до конца, чтобы узнать, как участвовать. Это English Grammar in Use автора Реймонд Мерфи. Это 5-е издание, и он для я не могу это произносить. Промежуточных уровней B1, B2. С каждым учебником в серии e-book, и это интерактивная версия учебника для использования на планшете. И еще аудио, и это очень полезно для произношения. В каждом учебнике в серии есть введение от автора, введение учителям и еще введение для студентов. И это очень полезно прочитать, чтобы лучше понимать, как использовать книгу. Потому что учебник не организован от простого к сложному. Вы должны посмотреть на индекс, чтобы найти проблемный для вас раздел. И это очень классно, в конце учебника есть учебное пособие, study guide. Вы должны ответить на вопросы, и если вы отвечаете неправильно, тогда вы поймете, какие предметы вы должны изучать. Я хочу пройти с вами урок из учебника. Из-за того, что этот учебник на английском, я буду говорить по-английски. I decided to switch cameras and move onto the floor to make this easier. Here we go. Let's pick a random page. Page 268. Verb prepositions about and of. So, every unit has a page with explanations and examples. And on the opposite page are the exercises. You can find the answers to the exercises in the back of the book. So let's look at this page. Here we are talking about verbs plus prepositions. And we're just going to look at part A. So here in part A, we are learning about
three things: hear about, hear of, and hear from. So, hear about. That means to be told about something. So the example we see here is, did you hear about the fire at the hotel? In other words, were you told about the fire at the hotel? Did you hear about it? Hear of means to know that somebody or something exists. So the example we see here is, who is Tom Hart? I have no idea. I've never heard of him. Heard of him. And last we have hear from, which means to be in contact with somebody. So the example we see here is, have you heard from Jane recently? Yes, she called me a few days ago. So as you can see, this textbook makes it very clear what these things mean and how they are different from one another. And so with this knowledge, let's look at the opposite page at the exercises. So number 1 is done for us. We see, I'm surprised you haven't heard of her. She's quite famous. Why heard of? Because if we look back, to hear of somebody means to know that somebody exists. If I say, do you like Colin Firth? You might say, who's Colin Firth? I've never heard of him. I've never heard of him. I don't know that he exists. I've never heard his name before. I don't know him. I've never heard of him. He's an actor, by the way. Did you blank the accident last night? No, what happened? So, what do you think it is? Did you the accident last night? If you said hear about, you are right. Did you hear about the accident last night? No, what happened? Hear about. Why? Because if we look back, to hear about something means to be told about something. If I say, did you hear about Frank? You might say, no, what happened to Frank? And I could say, oh, Frank got his dream job. I'm surprised you didn't hear about it. Next, Sarah used to call me quite often, but I haven't blank her for a long time now. If we look back, we remember that hear from means to be in contact with somebody. So, Sarah used to call me quite often, but I haven't heard from her in a long time. When you hear from someone, it means you've talked to them. Have you blank William Hudson? No, who is he? Have you heard of William Hudson? No, who is he? To hear of means to know that someone or something exists. I could say, have you ever heard of vindaloo? It's a very spicy Indian sauce. That's delicious. Have you ever heard of? Meaning, do you know this thing? Have you ever heard of it? I've never heard of it before. I don't know it. Thanks for your email. It was good to blank you. It was good to hear from you, to be in contact with you, to hear your voice. It was good to hear from you. Do you want to blank our trip? Not now, tell me later. Well, if you look back, we see that hear about means to be told about something. Do you want to hear about our trip? In other words, can I tell you about our trip? Not now, tell me later. I'll hear about it later. I want to hear about it, but not right now. So maybe later you can tell me all about it. And last, I live in a very small town. You've probably never it. Hear of, which means to know that somebody or something exists. I live in a very small town. You've probably never heard of it. So all of that is very clear. There are tons of units with so much information. Okay, I'm gonna go back onto the couch now and use my other camera. Cambridge University Press раздаст раздаст 3 такие книги. Чтобы участвовать, пожалуйста, напишите в комментариях, какой аспект грамматики английского языка вам наиболее труден. Я выберу 3 человека случайным образом. Пожалуйста, посмотрите написание для подробностей.
И для вашей информации, эти учебники о британской грамматике. Как я вам говорила в предыдущем видео, есть различия между британским и американским английским. Самое главное различие – это произношение, словарный запас, написание, интонация, но еще есть несколько различий в грамматике. В конце книги объясняются различия. И еще есть американская версия этих двух учебников. Эти учебники доступны через ссылку в описании. Окей, это все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мой русский ужасен, но это окей. Пока!